Thì cái trường hợp này ở cái bài này nó cái topic này nó rất là dài, cho nên mình sẽ đi từ từ từng phần thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua cái the topic about algebraic common factor. Rồi, the common factor that means we have two terms or many terms. They split it out to the factor multiplied together. But they have the common factor. Like if you have 6 on 3, thì 6 we have 2 times 3, right? And 3 you have 3 times 1. So the common factor is 3, right? So we can factor the common factor into the front. Thì đối với cái dạng mà term như thế này, chẳng hạn như là A times A and 4 times B, thì cái common factor của nó sẽ là bao nhiêu, và nó sẽ đi tìm highest common factor luôn. Thì cái này nó rất là đơn giản, nhưng mà nó sẽ làm rõ hơn, kỹ hơn cho cái bài của mình thôi. Thì ví dụ như cái bài 8A và 12B thì cái common factor của nó chính là số 4 thôi, đúng không? Thì mình có thể lấy được cái số 4 ra ngoài đối với hai cái cổng này. Tiếp theo là 4x bình và 6xa. Thì cái thằng này mình sẽ tách ra hết toàn bộ cái factor của nó có, và ở dưới nó cũng vậy luôn. Thì em thấy cái highest common factor của mình chính là 2x, right? Rồi. Thì cái này nó đặc biệt hơn chút xíu, nó có dính đến cái variable như là x, a, b, c hay gì đó. So, okay, example 16, find the high common factor of này and này. Thì em thấy bắt đầu nó chuyển sang cái dạng là nó cái bracket, cái bracket form cái factor. Thì ví dụ như ở trường hợp này mình sẽ có 3 nhân cho một cái bracket là x cộng 3, và cái term tiếp theo là mình có một cái bracket x cộng 3 nó multiply to x plus 1. Thì cái common factor ở đây nó sẽ là nguyên cái x cộng 3 này luôn, rồi mình sẽ đi tìm ra là hai common factor của mình nó chính là x cộng 3. Được chưa nào? Thì nó hơi lạ một chút xíu, nhưng mà nó là tương đương với một cái common factor. Được chưa nào? Tại vì nó bị nhân cho một cái cộng một con số nào đó thì nó cũng tính là factor. Được chưa? Rồi, thì đối với exercise 1F như thế này, nó chỉ bắt mình tách ra từng cái một cho nó chi tiết thôi. Thì cái này cũng không khó cho lắm. Ví dụ như là câu G nó hơi ngáo tí, nhưng mà bây giờ mình thấy câu A nè, 3 nhân cho mấy bằng 6A, thì mình thiếu thêm cái số 2 và số A nữa, đúng không? Thì em có thể ghi thêm là A2, hoặc là em ghi 2A luôn cũng được. Đối với câu D thì sao? Mình sẽ có là 2x nhân cho 4. Đúng rồi, thêm chữ x nữa mới ra x square. Nhưng mà câu G thì nó làm sao? Hơi lạ ha. Câu G thì hiện tại là mình thiếu B, nhưng mà ở đây nó cố tình để thêm dấu âm ở đây, trong khi bên này nó không có dấu âm. Vậy là đúng rồi, mình phải có negative B để cancel cái dấu âm này. Mình có được cái này. Thì nó hơi kỳ chút xíu thôi. Bây giờ em làm câu A để xem nè, nó thiếu cái gì. Question A. Âm 3. Sure. Yeah, rồi ok. Em đợi thêm vậy. Rồi, thì ở đây mình đang thiếu là âm 3x y, right? Set. Rồi bây giờ tiếp theo câu số 2 thì nó sẽ đi tìm cái common factor của cái two term. 2a và 6 thì common factor của nó là 2 thôi. Đúng rồi. Câu D thì sao? Mình có 12k and 7k. Thì mình sẽ tách ra, thì ở đây nó sẽ có là 2, 3, 2k, đúng không? Rồi cái thằng này tách ra thì là 7k. Vậy nó chỉ có common factor của nó duy nhất đó là k thôi. Để show ra cho em thấy lại ha.
Ừ. Em đợi xíu nha, hình như cái này nó bị gì. Dạ. Nó bị gì ta? Bốn năm mốt. Ok. Ok, bây giờ thầy sẽ show lại câu T cho em. Nói chung cũng không cần thiết nhưng mà mình sẽ làm rõ ràng ra để tránh sai sót sau này. Thì 12 ở đây thầy sẽ tách ra, we have 12 key equal what? 2 times 2 times 3 and times k. So this number is prime number and the k value is just k value, just write it again. And then the 7k. Okay. Let me ask question. What kind of number 7? 1 and 7. Yeah, 1 times 7. Yeah, okay. But what kind of 7 number stand for? This number stand for the prime number. Is a part of prime number like 3 or 2, 5, and 11, and more on. Okay. So the prime number we can split it out. It just is divide for 1 and itself. So số 7 thì thầy viết lại thôi, không cần làm rewrite. Okay.
Vậy là mình sẽ có cái common factor là số k này thôi. Vậy là common factor cho trường hợp D này là k. Okay. So, next question G. 12 to 5x and 10x. So, vậy là nếu với 25 thì mình sẽ tách ra bao nhiêu, và đối với 10x thì mình sẽ tách ra bao nhiêu. Thì mình nhìn vô mình chắc chắn có được cái giá trị x rồi nè. Còn số chung thì mình sẽ tách được bao nhiêu đây? 5x. Right, chính xác. Thì mình chỉ có là 5 nữa là ra được 5x. Ok, được. Ok, rồi thì nó cũng khá đơn giản ha. Bây giờ mình sẽ qua những cái bài này nó hơi rối chút xíu. Bây giờ ở đây mình có ví dụ câu M, N, O á, thì nó sẽ có 3 term lận. Thì mình cũng làm 3 term, mình cũng phải tách ra từng cái một. Bây giờ thầy sẽ làm câu M cho em thấy nha, và em sẽ làm câu N and O. So the first 15A, okay, we have 3 and 5A. Okay, the first thing. Okay, 20 AB, we have 2, 10, 2, 10, 5, and time A and B. Okay, the last one, we have 2, 10, 3, 10, 5, and time B. So I get A. Oh shit. No, we don't have A because the last one doesn't have A. So I find out the value number 3. Oh shit. Okay, get number 3. Okay, we are the middle term doesn't have the number 3, so I move on to number 5. So the number 5, let me get this right. The number 5 in the first we have 5, the second we have 5, and also the last one we have 5. Okay, so the number 2s, just the second and third we have number 2, but the first we don't have. So in conclusion, the highest common factor is just 5. Yeah. Okay, bây giờ now you do the question N and O. N and O. Yep.
xong rồi thầy. Ok, để thầy xem. Ở đây là question and A12 WZ and O A12 P Q R. Get it, right? Yeah. Okay. Next one, the question 4. Cái ví dụ này, cái example này nó nói về một cái cụm, thì mình sẽ finding cái cụm nào mà nó cùng giống với nhau thì mình sẽ cho nó là common factor. Đây, the first one, thầy sẽ làm cho em thấy cái câu A. Thì ở đây nhìn vô mình thấy nó tách ra luôn rồi, nhưng mà mình cẩn thận ha, có đôi khi cái số phía trước của nó có thể tách thêm được nữa. Ở đây số phía trước của nó là số 5 thì ok, nó là prime number, so I can split it out. Thì thầy sẽ có là x cộng 2 bên đây và cái thằng này nó cũng có x cộng 2, vậy là common factor của nó chính là x cộng 2. Được chưa nào? Tương tự bên đây thì ở đây thì thầy sẽ có là 3 nhân cho x cộng 4. Còn thằng này mình sẽ có x nhân x cộng 2. Cái câu C nó khá là đặc biệt, đó là cái cụm này nó không chung nhau cả cho nên mình không cần lấy nữa. Nhưng mà đối với cái phần khác thì nó có, đó chính là giá trị x và x này. Thì cả hai common factor của nó chỉ là đơn giản là x thôi. Chưa nào? Bây giờ mình xem câu Y ha. Mình có là 2x plus 3 power 2. That means we have 2 times x plus 3 mở ngoặc x plus 3 again. And then the next one we have 4. 4 we can split it down to 2 times 2, yeah, and x plus 3 and x minus 7. So look into it, we have the sum factor is 2 and 2. Okay, we just guess only 2 because we have both term is same, just only 2. And the next one we have x plus 3 and x plus 3 in the second term. So the common factor is 2 plus 3, right? Yeah. Thì đây chính là cái common factor cuối cùng của hai đó. Chưa? Rồi bây giờ em có thể nói miệng là câu F nó bằng bao nhiêu? Câu F. Hai x rồi x trừ 3. 2x, vậy là mình sẽ có là 2x và x minus 3. Ok, right. Then check đáp án cho chắc ha. Yeah, get right. Thì đấy chỉ là cái phần đầu tiên để mình hiểu rằng là common factor của một cái cụm, hai cụm hay là ba cái cụm với nhau thì mình sẽ có cách tách ra như vậy, mình sẽ tìm ra thế. Thì cái đó giúp cho mình solving something, hoặc là mình sẽ simplify một cái term nó rất là complicate, mình sẽ simplify thành một cái đơn giản hơn. Cho nên bây giờ mình sẽ xem một cái bài mà nó có thể simplify một cái term cộng trừ với nhau như thế này ha. Mình nhìn vô đây thì cũng rất là đơn giản thôi, mình đã từng làm rồi, nhưng mà ở đây mình sẽ có một chi tiết rõ ràng từng bước hơn thôi. Okay, so the expansion is when we use the multiple distribution law, we tend together in the bracket get expansion. But factorization is we find out the common factor and then we put it in the front. Okay. Vậy cái này chính là common factor của cái cụm này, đúng không? Mình sẽ put in the front. Thì nó sẽ ngược lại, đó là reverse expansion. Okay. So thì muốn đi tìm common factor thì mình làm phương pháp giống như hồi nãy, từng term một. Mà mình lưu ý ha, mình sẽ xem cái the sign in the front of the trains to a term. Thì mình sẽ xem xét là cái này dấu cộng dấu trừ như thế nào đó, mình sẽ làm sao cho mình tránh bị sai. Thì mình tránh sai bằng cách mình chỉ nhân thêm vô lại, mình sẽ kiểm tra thôi, nhưng mà nó khá là rườm rà,
Nhưng mà mình phải cố gắng ha, cái này tại vì nó sẽ trick mình rất là nhiều. Thì mình xem ha, we have 2x squared plus 10xy. Thì cái thằng này cũng không có gì khó cả. Thì cái term common factor của mình chính là 5x, thì mình sẽ put in the front. We have 5x, x plus 2, 2y, get it with shorter and more simplified. Okay. So if you want to check is it right or wrong, just times 5x into this bracket and find out is correct or not. Được chưa nào? Đó là cách mình text. Okay, factorize fully. Thì factorize fully tức là mình lấy hết tất cả số là hai common factor của nó thôi, chứ không có gì cả. Được chưa nào? So look into example 17. Fully factorize 3a plus 6, very easy. We can find out is it 3, okay, and a plus 2, because it's 2 times 3a, 6. Another one, okay, we have same common factor a, b, so we take the b value in the front, and we have bracket a minus 2 to 6. So we noted that the number, the sign, the negative sign or the minus sign, just derive it and keep it in the between of two terms. Cho nên mình sẽ cố gắng lưu ý cái chuyện đó nha. Yeah. Okay, next one, example 18. Fully factorize thì nó more complicated thôi. So it's we have the question a times x squared plus 12x, so they split it out. It's 4x and x, and we have 4x also. So we get the 4x is the highest common factor of this term. So we get in the front, we get 2x plus 3 in the back side. And behind. Okay, the question B also, we have 3 and y is highest common factor, but in the front. And behind we have bracket x minus 2, y minus 2x. Okay, next one. Example 19. It's more complicated and we have more easier to get mistake. Like we have minus sign in the front of the first term, or we have both minus sign in the first both first and second term. So look into the question A, how it do. So to text is more easy or for convenient, we put the first term to the behind and the second term more in the front. So we get 6ab minus 2a. Okay, this is not illegal. Thì cái thằng này mình được phép ha. We have làm như thế này cho nên mình cứ làm thoải mái. Nhưng mà khi mà cái số cộng này nó là số cộng, xin lỗi, cái phía trước số 6 IP này nó phải số cộng thì mình mang ra trước, thì mình không cần phải lo lắng chuyện đó cả. Nhưng mà cái thằng này mình mang theo sau thì mình phải mang cái dấu negative của nó đi theo sau. Thì negative này sẽ tương đương với dấu minus của nó luôn. So we have 2a is the highest common factors. We get the behind term is 3x but 3b minus 1. Okay. Let's move on to the question B, more complicated. We have both terms, they have the minus sign in the front. So, minus 2x squared minus 2x. Okay. So, we look into how to get it. Okay, they just put this out into a smallest factor. Okay, so the first we have minus 2 and x is first. Again the second, so you look into it. We have plus the minus 2 times 2 times x. This is so weird, but it's not really weird, but not kiểu như là em cộng cho một số âm thì tương đương với việc là em trừ cho số đó thôi, chứ không gì cả. Thì mình sẽ có được là minus 2 mình check vô trong đây và cái số này dấu cộng phía trước ở đây, được chưa nào? Rồi tại sao người ta làm như thế? Vì mình để ha, ở phía trước có minus 2 thì cái thằng này nó có minus 2,
mình get được cái minus 2 ra ngoài. The second term is x mình mang ra ngoài luôn. Mình sẽ có là 2x minus 2x is common factor. Vậy là còn lại mình chỉ có we had left the high is 2x and 2, so we get x plus 2 is the final results. Thì cái này nó hơi khó chút xíu cho nên mình sẽ nhìn kỹ ha. Đây. Did you have any question? No. Okay, we go move on into December 20. December 20 is the more complicated, but we do it before about the bracket, common bracket. So like this one and this one had common bracket, x plus 2, x plus 3 get x plus 3 in the front. But look into it. We have the number left when we take the x plus 3 in the front. We have 2 and x, but carefully we take we must be focused on the sign between the sign between of them. So we get in this case we have plus sign, and then we just take this again, write down again. So we have 2 plus x is the last result. Okay. So we move on to question B. The question B, we have the minus sign in the front, but how we do it when we have the minus sign? The minus sign is mean we have the minus 1 in the front, right? The minus 1 in the front. So we write out the minus 1 in the front because 1/10 is something is equals something, right? So the first term we have x and x plus 4. Okay, we have already split it out, and the second term we have x plus 4. But what is the front number when we take it out in the front bracket? Like that, it is number 1. Okay, so we write out number 1 into the front of x plus 4. So we take the x plus 4 in the front, we get x minus 1. Okay. So cái này nó hơi kỳ chút xíu cho nên mình phải để ý ha. Tại vì số 1 đó nó không cần phải ghi, doesn't write it out because 1/10 is the thing is equal that thing. Okay. So do you have a question? Question B? No. Okay, next. December 21, the full factorial of this. Okay, look at this. We have x minus 1. Yeah, where is it? But we have the factor left is x plus 2 and 3. Okay, so look into it. We take x minus 1 into the front, and we have the bigger bracket. Okay, I don't know what's next, but I can is the bigger bracket. We contain the factor we left. Okay, so x plus 2 is the first factor we left, and the number 3 of the second factor, the second term. So we get x plus 2 plus 3. But we can open this bracket, so we get x plus 2 plus 3. So we take combine 2 and 3 together, we get 5. Okay, so the last one. The last number, last result is plus 3. Oh no, x minus 1 times to x plus 5. Okay, did you have a question, example 21? No. Okay. So, okay, we do a little, okay, first one. Okay, I will do the question A for you. So do it question C and E. Okay, so question A. Detect the number 2 into the front is a common factor. So what is left? Okay, the first thing is x, and the second is 2 because 2 times 2 is 4. Okay. So what is question C? Do it for me. 5 and 3.
5 and 3. and 3. Okay. Yeah, so we get 3 on this point. Yes. Yeah. So question E. 2. 2. Okay, we got to take out the 4x, so we left here 2. Yeah, right, good. So the question F. M squared hả thầy? M square. Okay, the text is out the 2m, so the term here only 2m, so it takes out 2m, so we just only left a 1. Yes, because 1 tend to 2m is 1 2m. Ok, rồi em thấy chưa, nó khá là khó chịu ở chỗ này thôi. Nếu mà em không có quen thì nó sẽ rất là dễ sai. Chưa nào? The next one. Question C. Copy and complete. Okay, very easy. Easy. Full factorial. Question 3. Okay, we do it. Yeah. Okay, I will do for you the question K, and then you do it for me question O. Okay, question A, K. Look into it, very easy to find out the common factor a x value. So I take this value to the front, and the left we have the bracket is 7 minus 2y. Okay. Yes. So do it for me the question O. Phải bàn P. P, yeah, right. Mình sẽ có P and tend to bracket 3q plus r. Right. Okay. Yeah, very easy. Bây giờ mình sẽ làm cái câu khó hơn chút xíu, em làm JK, 2 câu JK cho thầy. Có phải là A rồi mở ngoặc cái A squared plus A rồi cộng 1 hay sao thầy? Dạ rồi. Okay, so question
Okay, JK, right? We have the result is this. Đúng rồi thầy. Okay. Okay, question 6. Oh no. The question 5. More complicated because they have the minus in the front of the term. So I do it for you, the question A, and then you could do it for me, question E and I. Okay. Look, the question A, we have the minus 9 and A minus plus A B. So okay, I text the question. Okay, I will do a technique that I move minus A, 9A, or I move my 9A into the behind, and I put 9B into the front. So get 9B minus 2 9A. So learn this, we have the common factor is 9, so we have B. Okay. That's it, the result. But you can do it like look not for convenient, but it's okay for do it, but it's look like terrible. So I will take the 9 number directly from this term, so I get this 9, and I left behind it minus 1 times 2A, so we get minus A, right? And another A, B. So it look more terrible, but it's okay. But I don't recommend you to it. I recommend you do it for more convenient. So look like E and I more easy. So can you do for me the question F and J? Okay. Okay, look into the answer F and J and G, right? Okay, F we have 6x times to bracket 2 minus x. Get it right? Yeah, another one is G, find x and minus 2 times to 3x minus 1. Get it right? Okay. Okay, move on to the question 6. We have more complicated, so look into the first thing I do is for you the question A, but the method that more complicated and more inconvenient. So I will take directly the minus 2 in the front in the bracket. So I do it for you question A, and do it for me the question okay on the edge, right? Just on the edge. So look into question A. Okay, I will split it out. We have the minus 1 times to 6 times to A. Minus 2 plus 2 minus 1 times to 6. Okay, and times to B. Okay, right? So I will take it out the number minus 1 and 6. Okay,
The second term we also take minus 1 and 6. So we get the highest common factor a minus 1 times 6. Okay, and write down is minus 6. So we have minus 6 in the front, and we have left behind a question. The first term is a, and the second term is b. But we only have the plus sign. Okay, because we take out the minus sign, combine to 6, get minus 6 in front. Okay, it's not easy, but it's not hard, but we get easy to get mistake. So okay, do it for me, the question H. Okay. So the result is question H in minus 9a term to 2a plus b. Okay, right? Yes. Okay, good. Okay, move on to the question 7. More complicated, but also this is about bracket factor. So I do it for you. Question okay, take the question F. The question F we have B, C, A, the common factor in the bracket. So we have B, C put in the front, and we have left behind A and plus T. Okay, so we have the resources B plus C open bracket A plus T. Okay, we find out what question. Okay, do a question for me, question H. Okay. Yeah, it's not easy. Thầy ơi, này làm sao thầy? Okay, now I know it's very hard. Okay, so look into the question H. We have the first term, we have x tend to x plus 3, right? But if we carefully look into the second term, we don't have second term. The second term is x and 3, but minus x and minus 3. So I can find out the common factor. What if I take the minus sign of minus x and minus 3? Okay, so look at your, I do it for you. So we have the first thing, we have minus 1 x, right? And then we plus minus 1 3 10 3. Okay, so I take out the minus 1 into the front,
of two term, the two last term, we get minus 1 in the front, and we get plus x and plus 3, right? Oh, so this equation we get x plus 3 and minus, right? I doesn't necessarily write out the minus 1, but just write out the minus sign into the front of this. Okay, so look into it, we get the common factor a x plus 3. So and next one I should write out x plus 3 in the front, and we get behind is x minus 1 because it's equally to minus 1, right? Okay, so it's a special question, so we must careful about looking to the first term. You must be carefully look into the first term, the factor. Okay. You can find out a second term or a third term or something. You must check out or do it more to find out a common factor. Ok, bây giờ em làm câu số 8 thì cái làm câu G and H. Yeah. Xong rồi. Ê, khoan, từ. Còn một câu nữa thôi.
xong rồi thầy. Okay, good. Okay, so the question G. Here we have three. Feel like it weird. Okay. We have 3, A minus 2, and A minus 4. Get right? I got A minus 2. Nhưng mà cái mà 3A minus 2 I got right. Nhưng mà cái A minus 4 thì em sai. Okay, can you see the photo for me? I'll check it. I must find out how to do it completely. You should have the photo that completely you want. Thầy đợi em xíu. Okay. Ui thầy em không có viết thầy ơi. Okay. So I doesn't know how to get the answer, so I can find out the mistake. Yeah, I will do it for you. Question G again. So look into the term. First term we have 3, right? And time 2, A minus 2, but 2 time. Okay, we try it again. A minus 2 term. Okay, and then the second term we have minus 6. Okay, carefully about minus. Just if you want to take minus out, you must be take write out the minus 1. But I don't want to get the minus into the front, so I just write out the minus into the between the two term. But the 6 I place it onto the prime number, get 2 and 6, right? 3. Oh, sorry, 2 and 3. And the last one we have A minus 2. Okay. So we have the same term A 3 and minus 2 and 3 minus 2. Okay. So take out. We take out in the front A 3 A minus 2 and the last one we must be use the bigger bracket like this bracket. So we have the first one we left factor A minus 2, so you just write out A minus 2, and the second term we have the number 2, I'm sorry, the negative number 2, so we write it down negative number 2. Okay, this is the right way to do it. So we must be simplify. How to simplify? You just open the bracket into the term behind.
So we get, okay, we write it out again, the common factor, and then we simplify this. It's just, okay, we can do it in the draft. Okay, minus 2. Just open bracket it, because we don't have any minus in the front, just open it. And then we simplify. We have minus 2 and minus 2, we have combined together, we get minus 4. Okay, and then we have a minus 4. Yeah, this is the right way to it. Get it? Yeah. So the question asks you right wrong. H is x plus 4 and 4x plus 1. If you're wrong, do it again like my methods. Use my method. Okay. Question H. Okay. Question H. Okay. Wait, can I do it again? Yes, do it again. Using my method, my present, and carefully do it. Okay, tức là cái này là còn phải combine cái x plus 4 lại cái x minus 1 đúng không thầy? Yes. Cái con không hiểu sao thầy. Can you show me how to combine them? Okay, so you must be open the big bracket. Okay,
So we left behind what is a factor, so just put into the big bracket. So let's do the question G. I do it for you. We have the common factor is 3 and a minus 2, right? Okay, we do it. We let it in the front and we buffer the big bracket. Okay, so look into oh shit. Look into the left behind of the factor. We have a minus 2 and the second term we have minus 2, right? Right? Yes. Okay, we get minus 2 and I minus 2. So we just put into the big bracket, right? And then we just open this and simplify. Okay, so I do it in the draft. Like I've just opened the bracket a minus 2, we get a minus 2. Where is it? And then we write out again minus 2 again. So the minus 2 we get minus 4. Just okay. So and then get the result is a minus 4. So but it's in the behind bracket, so I must be change the big bracket into the smaller bracket. So we get plus 1 a minus 4. Very easy. HC sao thầy? Okay, S. So the first thing you must be place it out to the more simplifier factor. So the first we have x plus 4 times to x plus 4 again because it's square, and then we have 3. Okay, we write out 3 again and times to x plus 4, right? And then we have x minus 1, right? Okay, so we have this common factor, same common factor x plus 4, right? Just only x plus 4. And then we put it into the front, and then we open the big bracket. So we left behind. What is left behind? In the first. 3. No, in the first term. X plus 4. Yeah, it's for 4. You must be write out again the x bracket. So we open bracket and x plus 4 and plus bracket, and the second term what you left behind the factor. 3. Okay, we have the factor left is 3 and x minus 1. Yes. Okay, this the factor a left when we take out x plus 4 be a higher common factor. Okay, so it's not more simplified, so we must simplify it. How to simplify it? We just open bracket and use distribution law or something, and then we just combine together like term together. So the first we have, okay, I do it for you completely. Okay, the first term in the bracket, we just open this bracket, and then second term in big bracket we have 3 times to x minus 1. Just use distribution law term together. We get 3x minus 3, right? Very carefully, okay, because it's in the bracket. And then we simplify this. We get 4x get minus 1. Oh, sorry, plus 1, right? So this is the second bracket. When we take out this plus 4. Get it? Yeah. Yeah, a great question about when I check this 4. So you must be careful when you take out what is the factor left in the term when it takes the common factor. So you should open the big bracket like this, and you should take the
like these terms, just bring it into the bracket, and then you must be carefully look what is the term left in second term. So we have the more complicated 3 and another term is minus 1. So when we simplify, just open bracket, but this bracket must be use the distribution law. So we have this one, and then you just simplify, use the common factor. Sorry, use the right term combine together. We get this. Okay. So because you doesn't do the question A, so you look into my works and then you do it for me. The question H, the question I, also the question J, I and J also. So do it.
Xong với thầy. Yeah. Yes. I and J. This is I and this is J. Con gửi con I got it wrong. Rồi con gửi cho thầy coi. Yeah. Thầy thấy chưa thầy? Okay. Wait a second. That. Okay, so the first question you split okay, is common variable. No, it not time together. It not time together. Time together. The left factor. Okay, you determine the common factor x minus 1 is right, and then you pass in the front. And then you open the bracket, you write, and then the text. Look, you have x a the first term left, right? So you write down the x value into this. Okay, we do it for you clearly. Look, we have the first term of this question HA x plus 4. So we have x plus 4, put it into this. And then we have 3 and minus 1 is the factor left in the second term. So I put it into this. But between sometimes I put the plus sign because they plus each other. So the question I, you get this and this a common factor. So I text you text x minus 1 into the front, and then you get a big bracket. So how to write down the factor that they left? Okay, the first term we get x, right? So we write out x value, just x value. Okay, and then the second term you have minus 6 times to x minus 5, right? So we must write down the minus 6 times to x plus 5 minus 5. This is the right answer. Okay, so and then you simplify this by use the contributions law and then just turn together distribution. So then simplify it. So I can do it quickly. This. But carefully, we have minus 6 times to minus 5 get 50. 30. And then we simplify this and this together, get minus 5, right? We get minus 5 plus 30. Okay, we have the last result. E minus 5x plus 30. But you can move the minus 5 into the I and 30 into the front line. This is more beautiful or more not terrible. Okay, so look into the question. Oh, take out the number 5. Okay, you can take out the number 5 too, because it's not really take. Oh, sorry. Let me look.
already take out number 5. Okay, so okay, because you can take the common factor of 50 and 5x, 30 and 5x. So we have 5 and 6, right? Minus x, right? Yeah. Okay, and then I open this bracket to get x minus 1 times to 5, but I want to find in the front because it's more convenient and more beautiful. Okay, we have this one. Same to the result. Yeah, my result is same as the result because I just take the most not simplifier. Okay, I can just check out the number 5 in the second term, and I get this one. Yeah, not easy, but okay, just question J. Okay. Oh no, now you write down my word of the question I. Okay, you can write out my word of question I. I wrote it down already. Okay, okay, yeah. So, okay, you just question J for me, and then we finish. Question J. Question J. Mhm. Vì như simplify có phải là âm 2 nhân 2. Yeah, right. You can take why you take why you choose nhân 2 làm gì? Because we don't have 0 in the front in the first term. We don't need check plus minus 4 into minus 2 times 2. That's necessary. Okay. Xong rồi thầy. Okay, so the answer is okay. Good, right? Okay, show the photo and check it. Maybe not the same, but the font is very get right. Yeah, I got the x plus 5 right. X plus 5? Yeah, right, okay. Negative x plus 5. Negative x plus 5 in the front, Yeah. but for x plus 7 you cannot. Yeah. Okay, look.
I need to your work. Okay. Oh, this one. Okay. Okay, let me look. Oh, this one. Okay, carefully because now you must be write out the big brackets and then you take factor left or front and behind. Behind and the second. So the first you check this is preferred in the front. Okay. And the first term left is 3. You write out 3. The second we have 4 times minus 4. Okay, minus 4 times 2 x plus 5. Okay, minus 4 plus 5. And then carefully, you must be also write the bracket, big or small, or just write down carefully. Okay. Okay, you have 3 and you time. I know you have plus or minus. What's it? Plus or minus? Oh, minus. Yes, it's minus because it's minus 4 times 2x is minus 4x plus minus 4 times minus get this. And then we have minus 4x and minus 7. 17. And then you take out the minus sign in the front, get 4x plus 17. Get it? Ủa thầy sao ra được âm 17 được thầy? Because it's minus 12. Minus 12 plus 3 get minus 17. Or we get 3 minus 2, 12, 20, right? 3 minus 2, 20, we get minus 7, 17. Very easy. Okay. Do you want to change it for you? Okay. Yes. Thầy viết ra giùm con. Okay, right there. Okay, you get 3. Oh, sorry, you get x plus 5 in the front, so common factor. And then we get, let's write a big bracket, and we have 4 of a bracket plus 5. And close on the bracket. And then get this. So we'll simplify those things. We have 3 times 2, minus 4 times 2, 4x, and minus 4 times 2, 5, get minus 20. Okay. Got it? And then, okay, the minus 4x we go to the front and we combine the 3 and minus 20. 3 minus 220 we get 17. Okay. And then I take out the minus 1 into the front, get 4x. 17. That's how it works. Okay. Okay, got it? Yes. Okay, today we learned finish. Ngày thứ năm thì mình sẽ học tiếp theo phần khác ha. Thì em có thể đọc trước cho thầy mấy cái phần này. Hôm nay thì I don't give you homework, so just read this part. Anh sẽ đọc hết trước để tình dạy cho nhanh luôn ha. Thì phần này còn chút xíu nữa thôi, mình sẽ đi hết. Okay, any question? No. Okay, bye. Bye bye.